corridors of political power. Factual and humorous. It's one-on-one. Nkwaniriza ku NBS Always wonna wosinzidde okubanga olinaffe amakya malungi eri mu Uganda atugoberera bangi muli wano bangi muli mitala w'amayanja mugoberere bigenda maaso eggwanga eri America mawulire gakyuse nnyo ne bwe twogerera abantu bakyagenda maaso n'okwekalakaasa balaga obutali bumativu bwabwe olw'embeera eriwo naddala ey'obusosoze mu langi erabika nti nno ekudde ejjembe gwe mulundi ogusookedde ddala myaka nga 52 eja America okulaba abantu nga beekalakaasa mu bungi bwe batyo baasemba kikola mu 1968 Martin Luther King bwe yattibwa ne bavaayo langi zonna abaddugavu abweru nga balaga obutali bumativu olw'ebyo ebyaliwo omusajja bamuyitanga Ladina King baayokya ekibuga Los Angeles omuddugavu era kyava ku muddugavu tugenda kuba tulaba ebyo n'ebirala bingi nnyo nkwaniriza nze Haji Kaziwe Bashir Mbazira program one-on-one ne Tamale Mirundi. Joseph Tamale Mirundi yatuuse dda mutabani wa Yohana Mirundi ne Mole Namatov ne kanika ne ddala bulungi nnyo mu kakofiira ke kali ka promote Kamala. Eddakiika zino ondale bonsireko z'amaze wano tezinumyemu zayingidde mu budde buno nsireko mwana wa sister wange biological moyina ko Luganda n'ensireko ndi kojjawe yennyini Siriko mwana wa mwannyinaze. Kyogamba waliwo omuntu ajja nayingira mu budde bone zikuluma. Kyobola brain ero ogiraba brain eyo. Abaana bali emiteje by'ennyanja. Brain eyo ero ogiraba egenda etambula bweti. Mulimu element. Wow. Eno n'eno. Naye omukazi omwana afaanana nnyo nnyina. Bamala emyezi 9 nga ali mu lubuto lwa nnyina nga byalya. Kyobola mbagamba nti otulanga nnyo eyo bukojja eyo n'obuuza. Njagala omwana nga abeere dokita gye balibo wabeerako medical assistant Jojo omukazi Abaganda bagenderanga bakitanga kutta kyama nga basindika security service bwe balaba amalala amangi tebawasaayo bano balina olumba olubatta balina omuteego ate omukazi ajja kujja n'abaana babannyina baalabirira si bino byemu bimugenda mu kamunye 10 no it was kutte egondi ekyama yes yabeeranga nsonga nkulu week endala president yayogeddeko gye tuli ekiro ekikeseza olunaku nakugamba nti za lockdown n'ebirala bingi nakugamba omusawo yanaasibula omulwadde oba omulwadde yaneesiibula omusawo yagamba oteredde genda tetukiziganyiza kati buterevu obulwadde bweyongedde abalwadde bali 517 yababaze n'abatulagira ku analysis okusinziira ku biriwo abasinga bavuzi ba biroole Abannayuganda nabo mwe bali awo local contacts zigenda zeyongera okusinga bwe kyabadde bakozi ba ssente baliwa bano bakozi ba ssente abalwadde bano abali mu ministry in fact gwe bakuyoola gwe tewategeera ba mafia babagamba nti the president was listening to your program radio bali mu meeting era bakutadde ku list eri monitored. Being monitored by who? The mafia gang. Kama mafia president hajiyigiriza nnyo nange banda bakati nesobola ya pusi yawaddeyo resignation. N'abaga never call me again. Ngagamba banne. Pressure gye tulimu naye ne bayingiza abalala basatu abavubuka abato. Ne babayingiza nga bwolaba ekinigeria ekino kyolaba abasajja battanga abasaddakanga abantu babawe gundi bagiyita mafia ganga fellowship nalinga fellowship ya balokole fellowship ya kukiriza kwa moyo mu ngeri yonna bakuuliranga oyogera ba mafia ne bakubira akulo muyibu wabwe nnyo kakati you helped this country ba mafia which watategeera according to miso sources president yayogera ne president Kenyatta nayogera ne president Magufuli for a long time. The president discovered how can Kenya treat 1,000 patients. The cost. The cost of treating 1,000. 1,000. Kenyatta, President Kenyatta, according to miso sources, namuwa figure. It was later discovered that one Ugandan patient, the treatment, the money we spent on one Ugandan patient to reach 50 Kenyans. Sente zitujjanja bisa omulwadde omu wano. Bannakenya 5 ze zibamala.
President Mafuguli nga bulwadde bwe bumu according to miso sources amubuuza naye kagundi kikakiti kikokozesa ewange nkagula $3.5 ne Kenya nga bakagula $3.5 mu Uganda kagula $65. the same kit for the same manufacturer for the same bulwadde mu meeting yawe a crisis meeting omusajja yabagambye the president bwe yamaze okufuna amawulire ago n'akubira change ti muna change yagambye am I working in procurement sinze ngula ebintu omanyi president kyatanamanya neba wali kye boogera ekigambo kimu tu vomiting kyobulaba wali kye sibakwate bakola paralysis. One, if we want to arrest us, identify a judge in the anti-corruption court. Don't go to DPP, charge us not with the corruption but with the causing a loss so that we pay the damages. Otherwise, if you tamper with us, we shall vomit. And vomiting means doing what? Kwogera bebalidde nabo. Waliwo beekukumya abanene nnyo abamuli ku lusegere. Kati buli omu agamba ku vomitinga n'achange yagambye nkola mu procurement. Tamale, here is a scenario. Kyobadde yogerako nga ndi ku radium nkubira abantu bwe bagamba nti balwadde. To them bagamba tebalina bulwadde. Okusinziira ku bo. Ekyo bana abasajja anti nkubuulira. Naye waliwo kye bayita asymptomatic simanya nga tosobola kulaba. Bonna abaliyo beebo. Simanya asymptomatic. It takes. You see, this is where. Nga tosobola kulaga bubonero. Anti nkubuulira. Naye bano benayogera nabo bagamba ffe tetulina watuluma tulinga 5 eno ffenna yadde senyiga tewali. Nze bonna mbayina nawandiika akatabo kano nti Habukadaga defeated ono coronavirus yalangibwa wano Buterevu. Factory yabwe teriiwo wano owamagola si bwe tutambuza kati coronavirus yali ku market naye baali tebamuganye nga babulokire ne bagamba nti Kadaga ayina mufere. Yes, nabagamba nti their problem nti bagenda kudde soma wano nakugamba nti bamafia ba Uganda bo bastadinga Museveni bwe bati kubaka kati ku Sunday babayola bonna bibo namugwanga abakukuzivu sawa nya katulabe tugamba naye bwe bababuulira ne agent wabwe n'ababuulira nti abeetaaga balina agent mu State House batuuze meeting essaawa 3:6 bamwetegekera bibanagamba president bibanamugamba bwe bavaayo waliwo ono gwe batwala ono oyo ali mu finance oyo yeyagala ennyo alina obukootikooti babatwala kakati bwe bavaayo ne baba ne ratingira abadde atutta omusajja mukambwe muzeeyi yali mukambwe ennyo gye olaba ntu eyapusi yadduse yasalenda omanyi mu meeting eyo mu meeting ntu eyapusi mwe yaddukidde never call me again kakati ntu eyapusi meeting mwe yasalenda lingidde balese zooming anga ayogerera eri nga tebeesanze bwe bati naye kakati nze ngenda ne mbasekerera ate zooming egenda kunyamba lwa nsonga nti luli sibakubangako ekifaananyi n'eki bambadde mbakuba malomoozi kakati satellite photos nziyina kamudde ku zooming bamafia nga batudde technology watuuse naawe baleeta abayizi eri ne balemwa ne baleeta Franka went to Canada n'alemwa n'agenda e South Africa n'ajja n'oguyunja gunene bwe guti but Africans how can you run away from a satellite? It catches you wherever you are. Bayi ya magezi oba lwakubiri bateeka mu endongo ng'evuga babagamba technology bw'oteeka mu sound tekola ekyuma kyange kikugamba bugambi with the music you're not nga music simwagala no muting era nkukwata mulowoozi n'ogafuna the conduct of the mafia agamba in many cases mafias conduct themselves more like baby monkeys. Mafias look at challenges to the country in terms of monetary benefits and forget the dangers that may arise from calamities. Take the example of HIV/AIDS, which hit Uganda in the 70s and 80s. Instead of considering the dangers of HIV-posed communities in Uganda, the mafia exploited the plight of the victims for monetary gains.
Many bogus organizations purporting to be helping victims were set up, but funds ended up in the pockets of the mafia. The funds that were allocated to the Uganda AIDS Commission were not spared either. Government drugs intended to save lives of Ugandans suffering from the disease were stolen and sold to neighboring countries by the mafia. Furthermore, Uganda hosted an international conference on refugees where almost $1 billion was raised, but not spared by the corrupt mafias. The number of refugees was inflated and the money was stolen. Nakati bwe bali. Mu bya COVID. Mu bya COVID. Bya bubbi. Nti oyina bw'owulira amaloboozi g'abantu abantu bwe twayogerako nabo nga baganze ndi fine sirabayo nnyo obuzibu naawe oyinza okukwatagana nabo anze ante kakati bo puzzle gye balina eri bweti baga these machines were given to me by the president kakati bagamba nti if teri muzibu atuleetedde buzibu nga mirundi kubanga ye president nabaga nti whoever the president appoints and praises is infiltrated by the mafia kati bulya Nakalema akyakwata kyakkakkanya Nakalema yagaana okukwata ab'Entebbe ku airport abatagula sanitizer ne bakwata million 10 ne bakibba kabasiiya bagobyeyo Kabasi as Minister of Transport went to Entebbe International Airport and sent them packing. Yes. Nakalema where is Nakalema yeko wapi bano naye atasiza okuwulika ssente za government is part of these people. Njaga tulabe okwogera kwa president ekiro ekikeseza olunaku olwaleero president wabadde ayogera of course ayogedde ku easinga lockdown naye ng'omuwendo gulinnya 457 Tamale njaga tulabe the numbers are rising at a time when we are easing the lockdown. Does this make sense? Let me tell you Museveni muye because we twabeera nga batusibye wamulabye bwa analyzing obulwadde tebwali bw'amaanyi kubanga yakugambye. First of all, the president keyword, when the president tells you they have spent 75 hours, what does it mean? I've had ample time to think to look through all this. I was even told that speech he read through it 6 times. Before reading it to us. Amayi bayinza okwookeramu. Oba mutege empapula. Kakati omulundi omulala gwe yamala essaawa 75 ku nsonga yali ateesa n'ab'Emmengo. He spent 75 hours with the Smogere delegation ali ku regional tier. Tamala gwonoona budde bwe. Kakati bana gobadde omanyi nti okyenje bamukubidde essimu yamuddusiza mu nyumba minister ng'ate baani abamukubira anti afunye amaze okufuna data nti wano kakiti kamu kagula $3.5 wano Uganda ate bakagula $6.5 kitegeeza omuntu akolirako $6.2 that's huge sums of money ate si gwe gusoose muzeeyi wava muno yaleeta speed governors nga asunda $2 nasasira yazituusa ku million 3 nasasira Minister of Transport yali aleeseyo n'azeeba ebigere mbu beekoona nnyo netwakita n'agiwa speed governor edduka ki nasasira n'agiwa enseero kakati kitegeeza that figure yagimanyi nti Museveni nabagamba nti look what the president yakolagana endagaano ne Bashir we Sudan n'amugamba nti nze saagala gwe ogalewo beesi z'abasajja bano no n'ateesa nabo n'alonda ttiimu ya Lugunda eteese ye teweekwasa nti siteeseze naawe ne bagenda e Sudan. Do you know how much money we spent on this peace talks? Is that South Sudan? Yes. No. Era president bwe yagenda e Juba in 2006 yakola ki yagendako ne mulumu yaabwe balina ababuuzaako babeeranga mu Juba nga bali ku beach wali beekolera ki but Museveni was not, he knew the peace talks zijja kuleeta ki era yakugamba nga nti I went there kuba Salva Kiir yansaba tuwe gundi ekyasi kakati bwagenda Iron Fist agenda mu Southern Sudan koni yatandika kulumba Teso and the people with the simplistic mind started asking why are we in Congo? Where are we in South deep in Sudan when Kony is killing people in Teso? Museveni yakugamba nti obulo bwoba okuba obulo
obumanso kasooka oveko concentrate on this ye yali amanyi nti Connie Remnant sibakikoze nabo bayina aba commanders bayina ba advisors nga agenda ku base yennyini ye agenda ku base yennyini kati Museveni bino ebya corruption ebimulimu ebyemmere ebyakitoga ntabimanyi bali badduka misini is he aware about the abimanyi byonna naye bwadda mu corruption mwabbye kino mwaguze emmotoka mwakoze eki he lose the battle eyekirwadde banajja bakwatako Walumbe tiyerabira mukadde bano bonna ajja kuvayo kuba kati buli omu avomitinga buli omu mbotole bamuli ku lusegere bwe bati abalaba ayinza okubanga abadde tabamanyi naye abatikomye ensi bali wuwe tamale boyogera n'abantu bwetogandi bino byonna tabimanyi bw'oba obimanyi nti efiga nyinza okukubira akatambi wano nga baga nti oyo omwana byayogera ku TV tebirina ekibitukangamu lwaki okuga nti abaliyo si balwadde yes ogambye nti kika kye ekibeerawo nga toyina obeera symptomatic era bamafia bwe bagamba nti yadde tebalina wabaluma tubabateekayo kufunirako mumane nekakati dokita could this be happening tamale bobanga misayo ekikulaga owabinoono we bagenda omukubira kunona mulamu nambi ule sibajo tamale do you see gwenga yasoma ba mafia era botusomesa can the mafias do this kiriza nkukubire mukirize wano mba bakubire mu meeting nga boogera ku kikyo kyennyini ekyabe nakubira ne bagati bayina bulwadde yes so we are talking about reality. Is it possible for the mafias ne bakwata omuntu omulamu nga tamale obanze obomulala ne bagamba oli mulwadde nze nakibagamba dda ne bakutya ku muwendo guno ne gukula I told you that we are going to have political and commercial coronavirus nembaga nti ni hoima bali bagala kugala kliniki ya musajja doctor medical doctor ne bagenda ne bamugamba nti mukazi we yavudde Dubai ayina ne bayola omusajja ne mukazi we omukazi n'abaga omusajja n'abagamba mukazi wange asiba abagole ebitambaala how come that you have not traced them babadde akolako how come that you have not traced my patients how come that you have not traced the nurses and their contacts they were interested on one thing close his factory his clinic it was malicious coronavirus kakati unfortunately for these idiots omusajja we hoima doctor ina muganda wentebe mu virus institute amuwereza results nga ziri negative gana agasirwa gabi gajana ziri positive twogera ki bwe babanga embeera eri bwetyo nga basimagolinga abantu abatali balwadde ne babateekayo kyogera ki kino kyonna tekikakkanya tekikendeeza abantu alertness gye babadde nabo ne bagaba batulimba bulimbi you see tukita goli wa mawulire I've been lecturing in some of these institutions abantu bigenda kubata matamali nagenda abaana b'entraining nga kayikula bwe yangoba mu police I tell you that the future of a journalist is not reporting like a secretary he said he's analyzing when the president analyzes the figures takuibulya buliemu naga nti batugamba nti babadde bava mu Southern Sudan abalwadde bava mu Southern Sudan why bateekamu ba passengers nti soldiers force us tubatiremu abantu baabwe kubajja kwesanga gundi teririrayo this was Obate's time wasanga nga abasajja bazina abantu baabwe ku road block mukazi walaga Kampala namuserusa kamulwampaka he doesn't want to pay so when you talk about this situation in Southern Sudan ANC ebadde mu civil war even discipline in the army is not easy bomuboneza kati president akimangako gundi Makindi jeti mwebaze teyali Makindi nga gundi amusibye nga bakubye empondo teyava mu komera kasese bagabalumbye eyo nobody yagenda eruzira nabaga nti am minister of finance nga majika tuse bomba agobokero fight for me to give you money agamba basibe obaba makomera in a war situation so it is not easy to control soldiers tamale njaga tukulire eri banna Uganda abala babino what does this say enambe ya original abasangibwa mu Uganda baliwa kawuka tekali mu this is imported chobola bagamba ekisabwe kigulwe what does it say ku muntu waffe owabulijja alaba bino mu Uganda listen to this bana Uganda babakumidde waka kulo bulungi batugaba bana keep a distance quarantine nefuka rather quarantine yeggwanga lyonna mwekumire waka stay home abantu emirimu giweddewo and they are on TV watching and on radio listening to these stories emitima gyabwe gijjula mu kikyamale you don't give alternatives this is what I learned from the president
If you have ideas, if it is an alternative, then President Ajagamba that is opposing. Swali president, Museveni will listen to you. Tabo gola takola chi. Zonna kulenda singo muti ane mutegeera nti aizo kubanga ainamu element yendala. Naye is out of experience. Olugirwa mu Lumengale imotoka yo olugyo manyikero lukaga go ku Lumengale. Olugiro motoka ye. Naye nga dokita yali kwization zo bukadenga 10 bwakutira ka first aid drugs mu motoka ye. Yali tayina amunheji nga yazikubye. Ndoze yazikuba. Musawo president yali dakase. Wali awo okujja. Naye nalinga nti amutira nzenende. Dokanga under such a situation tayinza kulaba president inga olugalu afam Bulumbi. Tayinza kunda bako. Batumyani Stanley dokita we. Ono nga wali atunde. Godi ya hidiyeri wa chiche chirifu jokala nayo briefcase temuli ya first aid temuli kantu president olugalu mulumye olugiru mulumye olugalu teyamwani kakalamba teyakola chite yakola ndoza bamuza bombo. That's when I started ono musajja nedda tali mu buntu kyokka ayina mu element endala ba generated out of experience obachi kakati mwe kibakola obubi. All of these thieves are going to be there as Ugandans know. What is the alternative? I said, we must have a counter testing agency. Independent. Ntinze gwogambye nti nina. If I'm in a position like a Mirundi, let us also have private people where I can go and pay money like a DNA. Kuba your system is infiltrated by the mafia. Someone would clap and say that is very good news, but Tamale, before they end the clapping, bajja kujukira president yagana. Tolaba president yagana abantu gabe mmere. Bannabya bufuzi nagamba attempted murder. Hold on. Akkiriza atya private institutions okebera abantu corona. Ateke mmere kikubye nnyo mu 7. Nti as mu Uganda tubadde tetulina munani government organizations. Why? Because of efficient service delivery. Bwe babbye mmere buli omuna agabe mmere. I think nalaba emutundwe nga babagana ogabe mmere temuze na task force. Emmere yabule ya Museveni bajibba. As a result, people came in. In fact, the Anglican Church ne Islamic Gundi organization mukoze nnyo. I'm not saying the Catholics. Kyobula baba kubyene na mugongo. Nti baba kusaye ekintu kyabwe kiri active. The only thing abantu bajja kuba batono. Naye wabwe kijja kubeera naye bano ate Kampala Diocese yali yetegeka abo tebata sente n'akamu nti as you urge the president akole churches olaba tuyina na screen eri bweru ku Christmas eraga biri munda. Yes kakati nze nkugamba nti emmere naye kyamulema kyamukubye ne masiki mafia te solving a problem. If you knew that the National Bureau of Standards was going to play a crucial role in testing and clearing the food, did you give it machinery? First machines? No. In this night, the machines are there. Until wachi. Kati ategedde mafia mafia yatomeza president Tamale najja nakugamba ngenda bawa masiki wiki 2 nakati tedi muntu alina kawuzi ka masiki 2 weeks after. Museveni takolera ku pressure night rwera esigadde wongerese ebyuma. Why didn't government supply fast moving machines to National Bureau of Standards? Nemu crucial services terimu. Why? The mafias knew nti tewali mmere sente z'emmere tuzibye. Tulina kufunawo kusitula jirikiti tulikanyuge bagoba manyindo. But this president must be, like you said, this president of ours must be rather a different person. No labanga babbi ebyemmere Tamale. Nebya masiki nebitatambula. And you just watch these people. Omusajja we Hoyima. Esimu ye yagimpa yapiringa ne kunnakalema. She also wanted to meet the president to expose these people. Nti Muganda wali mu virus yamuleta negative ne bajja ne positive kugala kliniki ye. A month ago. But will the president bite Tamale? Will the president bite? Bechizuka nga mubadde nge Tanzania kiti yemwegula $3 ne Kenya nedda kisera kituuse talinda kusesema abantu baviyo olabadduka ayingire baddukire mu nnyonyi y'emigugu abantu bano bayingire mu nnyonyi y'emigugu. Fe mu Baganda tosobola kubba mabugo kiba kive tosobola kubba nde ku mulumbe ekalabas kubanga ende ku mulumbe gye basenesanga mu gundi mu kita ne bayira mu kitegero
kakati once you steal endeku you disorganize the whole system oba endeku tebbibwa